Dobroveče. Došli smo i do posljednjeg dijela ovog javnog dijela programa. Ja sam Žaklina Živković, za one koji su se možda sada uključili iz Polekola i imaću čast da moderiram ovaj panel. Mi smo ovu konferenciju nazvali Dobro za sve, zato što smo želeli da poručimo da zaista želimo dobro za sve. A kada kažemo sve, mislimo na ljude prvenstveno. Mi često koristimo te izraze lokalna zajednica, država, nacija. Zaboravljamo da su to neki ljudi. Ali takođe, kad kažemo želimo dobro za sve, želimo dobro i za prirodu. Želimo da i oni koje možda nemaju svoj glas takođe dožive dobro. Čuli smo danas na nekim predavanjima kakvo je stanje biodiverziteta i ovaj panel je posvećen zaštiti prirode, ali i zaštiti ljudi. I ovde imamo 5 predivnih ljudi koji imaju puno šešira. Zato što ljudi, bilo da su obični ljudi koji imaju neke svoje profesije, neke svoje živote koji možda nisu vezani za zaštitu te prirode, iz neke muke ili neke urgencije postanu aktivisti, a onda dodaju sebi i neki šešir ili su možda akademski građani, rade istraživanja, bave se nekim naučnim radom, a onda isto iz te iste muke postanu aktivisti. I onda tako ređaju svoje šešire. I meni je mnogo drago što ovo 5 ljudi ovde danas ima različite šešire, ali sve njih koristi da bi obezbedilo dobro za sve. Ja neću trošiti vrijeme da čitam njihove biografije, zamolit ću ih da se sami predstave, pošto malo kasnimo, štedimo vrijeme. Ali prosto da predstavimo ko je sve tu sa nama. Sa nama je Anishinaabe starešina, Riki DeFoe iz Minnesote. Dobrodošli. Linda Sullivan iz mreže Da za život, Yes to Life. Dobrodošla, Linda. Marijana Petković iz lokalne inicijative Ne damo Jadar i Savez ekoloških organizacija Srbije. Dobrodošla, Marijana. I Francisco Venes, član Unidos de Defensa de Barroso iz Portugala. Dobrodošao, Frederico. Majde, izvini. Da, takođe, sa nama je i Majda Ibraković, naša saborkinja, komšinica iz Bosne i Hercegovine, iz Ekozenice. Počet ćemo sa Rikijem. Riki, možeš li da nam se predstaviš i da nam predstaviš borbu starosedelačkih naroda u Minnesoti i šta je tvoje iskustvo u borbi protiv ekstraktivizma? Ok, Guiuzan Sendigo, Chippewa Mung Bishon do Dam. Wazaete Getchia Gaming in da Nungum Nagacho Nong Minua Guaba Igening in da Nungum Nashkioa Gimani Tuminan Ngagwe Jimachi Widukawa Domas Nungum Wani Ekadoyan Weveni Ninga Shichige o Nungum Niwi Tajandam Bangi Gego Sa Gate Gikindas when Anishinaabe Kea. So any my shin manito. Nungum Ninga Shaganashi. So Anamaka. So I want to thank you each for coming and joining in community here this evening and today and in the past day also. It's good to be a part of a community, especially the ones that are in resistance and fighting for life. I introduced myself in a traditional manner. My name literally means little boy, but I'm an older man now. But it comes through a little boy water drum, which is one of the most powerful drums that can be heard. And I belong to a clan, a Lynx clan.
and also my English name is Riki, and I have a French name, DeFoe. And I want to start with that because my last name is DeFoe, which is French. And the reservation that I reside on and I'm a band member is also French, named Fond du Lac. I grew up in a city called Duluth, which is a French name. But when I went to school, they didn't say, hey, you're a little French boy. In America, they say you're a little Indian boy. And when they refer to you as Indian, they already subjugated you in their mind. Because all of the stereotypes of a drunk Indian, a lazy Indian, and things are there, generational. So those things are some things that we have to work through for our own healing to understand those things, and that takes time, and it took me many years to do that. So in the fight against extractivism and mining and the pollution, the will of the corporate America to pollute, we have to understand some things for us as indigenous peoples. We know that the corporations, they have their foundations that fund the think tanks that form like policies for business. And then they have their corporate attorneys that draft legislation from those policies. And then they have the political action committees that then will fund these politicians. And then you have your lobbyists that ensure that the politicians stay bought. And then it's even so much so that the corporate executives then are appointed to lead these federal agencies or these state agencies that oversee these laws that are favorable or unfavorable to business. So it's a concerted effort in a system of oppression. And as indigenous peoples, we are on the front lines. We're warriors in colonialism, understanding colonialism from an oppressed and subjugated position. And also, so we have to have a double consciousness, a dual awareness, first off of our own foundation that we have as a people, our language and our culture and our ways, but also of the American culture, which we know that is we've been born into a very violent world. A gun culture, an extreme masculine society, excuse me, a very addicted society, and a very sexist society. So this is what we're born into, so we got to navigate through that. So we got to have a double consciousness of the way of seeing the world. So we have our cosmology, a way of believing, a way of seeing the world, which we're taught from a young age. That helps us to navigate through this very toxic world, a very chaotic society called the American culture. So for us, we were said to pursue the American dream. But we got sick along the way of pursuing the American dream, chasing the English language, chasing the English ways, and following the English law. We got sick, we're subjugated, we're there. So this is the reality of us. So then we got to figure out, where do we get sick from? And for us, we realize that it's the environment that we're living in, that we've been born into. And everything's in place already. All of the systems of oppression, all the longevity, the institutions of law enforcement, and all of those things that are
not in our best interests are in place. So, and part of that is the attack on the land. The way we see the land is that the conventional way of seeing it is a resource, but we as indigenous people look at our Mother Earth is the source of life. All life we come from our Mother Earth and we return to our Mother Earth. So it's a different way of seeing the world, and from there then we can begin to heal from a very toxic culture called the American culture. And so that's the foundation that we establish in our families. First and foremost is Ojibwe ways of seeing the world, and I'll explain more about that after, but I wanted to lay that foundation down there first about what the challenges that we as Indigenous people are up against. And when we talk about specific things like mining or water pollution and things like this. So thank you for hearing me. Thank you, Riki. Very inspiring. We'll talk about this issue that you raised in the second round. Linda, you're a coordinator of the Global Network, Solidarity Network, Yes to Life, No to Mining, as well as an activist and co-founder of Communities Against the Injustice of Mining in Ireland. Can you tell us a little bit about the network and what is your experience in organizing local communities? What's that? Okay, thanks. So I've been very privileged to be organizing in networks that are grassroots communities on the front lines resisting extractivism. Not only resisting extractivism, but also fighting for a world beyond extractivism. Fighting for a world that we want to live in, a world, as the Zapatistas call it, a world where many worlds fit. So I suppose the way I want to answer your question is just to highlight the story of some of the amazing women that I have been able to organize alongside. And it has been women that have been the most inspiring for me on my own journey and in the struggles that I've been a part of. So the first one I want to highlight is the story of Maxima Cunha from Cajamarca, which Diego mentioned earlier. I spent 5 years living in Cajamarca, Peru, accompanying the communities there, resisting a $4.8 billion gold mine, which would have been the biggest in all of Latin America. And the mine had been for more than a decade before, quietly buying up land in the area. But Maxima and her family refused to sell, and the mine tried to violently evict them, burning down their home and leaving Maxima and her child unconscious. But they resisted. They stayed on their land. They rebuilt their home. And the mine continued over many years to oppress them, to bring them to court, a 4-year court case, threats, death threats, destroying their crops, like whatever they could, they threw at them. But through it all, they stood and they resisted with dignity. And also Maxima was a huge inspiration for all the women in the movement. And she won the Goldman Prize in 2016, the year after Berta Cáceres won it. Berta was murdered just before Maxima won the prize. Like standing in a position for women, especially rural women, to stand forward is incredibly dangerous in some parts of the world, but to do it and to do it for your community and for future generations takes much courage.
So yeah, Maxima still is on her land. She is still resisting. She is still spreading awareness. And so the project would have went ahead. It was all set to go ahead in 2012. And like this was Newmont, so the largest gold producer in the world. And because of Maxima and her community, and the solidarity, both local, national and international, over 10 years later, the project hasn't been able to go ahead. So it is a win, but also the company hasn't said they'll leave forever, you know, so it's always that lurking threat. But to hold off the largest gold mining company in the world for over 10 years is a massive win, you know. Yeah, so the next woman I want to talk about is Fidelma, from my home, from Ireland, from the Sperrins. And Fidelma is also a courageous leader. She's from this, well, she was one of the founders of the Save Our Sperrins group, and they're also fighting off a large gold mining company. It's a Canadian company, Radi, and also a multi-billion-dollar project, which includes a cyanide processing plant, which would, you know, receive rock from Western Europe, and yeah, so they have organised, they've collected like over 50,000 objections to the planning application, which is more than has ever been received in our country. And they have forced a public inquiry, which is also a first for a mining project. So yeah, but also then what Maxima or Fidelma did was travel around the other communities on the island, across Ireland, communities who were facing threats, because 25% of the country is concessioned already to mining companies, and it could rise to over 70. And I suppose getting communities off to a start, an organising start, building on their own campaign. And then from that organic organising, then we were able to form CAIM, Communities Against the Injustice of Mining, which is an island-wide network then that is, you know, a real source of strength to the communities who, you know, before then thought that they were on their own. And then part of our campaign, and what Fidelma is also leading, is the campaign for the rights of nature. So for not just as a tool to resist mining, but also in itself to recognize our rivers, our forests, other life that we share the island with as part of our community. And for instance, the state wanted to abandon a green road, which was, you know, like we were colonized by the British. And the last kings of Ireland had to escape in the 1600s through this particular ancient green road, which is still used and protected, but the state wanted to abandon this over to the mining company. So the community occupied the ancient green road and asserted their right, the rights of community to that, to their heritage, but that their community was not just the people, but also the rivers and the forests and the animals. So yeah, and part of that is building an alternative, so sustainable tourism, restorative agriculture, and what, you know, existed before the mining, and also new alternatives that are facing into the new threats we have as well. Then I'll travel now to Indonesia. I was in Indonesia in October, and we visited the communities of, well, this is, my t-shirt is from Indonesia. It's the Loeha Raya community, and also the Torobolo community, who are resisting nickel mining. And one particular woman, Mama Kila, who is leading the campaign there against nickel mining. They're pepper farmers, so they have a rich economy already. Also, there's many co-ops run by women, you know, with making produce from the river.
the cooperatives that joined together in a network of cooperatives, and what's happening there is just amazing, but it's all threatened by nickel mining. And they have received death threats as well. They've received intimidating letters from the police. There's been physical violence as well on behalf of the police, but they also stand strong and they organize as women defenders. And then finally, I'll just mention Esperanza from Mexico. She's involved with a network, women affected by mining, and they're supporting communities across Mexico who are resisting mining. A major thing that they're facing there is mining projects that are certified. So this certification scheme, like one particular is IRMA, but there's other certification schemes. And so basically it's a way of justifying mining. It's a way of greenwashing mining. And it's a way of saying that, it's a way of privatizing regulation, saying that, your laws aren't enough. Like our voluntary codes are better. And these projects commit all the same abuses, all the same environmental destructions, but they're now washed by this certification scheme. So for example, the community of Zimapan, Hidalgo in Mexico are such an example. So yeah, I suppose it's tying into this green transition, and the greenwashing that comes from that. And much of that's been talked about today. So it's like we can't mine our way out of the climate crisis, of course. So the answer isn't more mining. The answer isn't more industry. The answer is the rights of nature. It is sustainable economies. It's community and it's solidarity. And these women that I have had the honor of organizing alongside embody that completely. So, yeah, thanks. Thank you, Linda. Thank you for this wonderful example. Wonderful names, wonderful women. Women in the region of the Western Balkans also carried the environmental movements on their back, and that is why we also in Serbia started a Women's Network for the Environment. We have very, very strong, very brave women all over Serbia, and one of them is sitting right next to me, Marijana Petković. Marijana is a Serbian language and a literature professor at the Vuk Karadžić Gymnasium in Loznica. She says that she doesn't consider herself as an activist, but she is. She is a powerful fighter against the destruction of Serbia, targeted by the mining companies, and inspiration to us all. Marijana, I wanted to ask you, how did you find out about the Jadar project? How did you find out that your village and that your hometown will be a sacrificial zone? And what was your reaction to that? Pa, evo iz ovih priča ste mogli da shvatite da ne postoji ni kontinent, ni mesto koje ne prolazi potpuno istu priču. Mi smo za našu nesreću saznali odavno, ali nismo znali kolike su razmere. Jednostavno, mnoge stvari i činjenice su bile gurane pod tepih, sve do momenta dok se nije pojavila ta priča o prostornom planu projekta i do pojave te čuvene mape koja je nama bukvalno otvorila oči na terenu, jer to više nije bila priča od 20 hektara, ni od 80 hektara. I ta priča o litijumu, odmah da znamo na čemu smo, nije bila istražena. Niko nije znao ni posledice rudarenja litijuma, nije se o tome zaista na taj način pričalo i pristupalo temi. I na jednom čitav taj problem pao je u tom momentu na nekih 10-ak ljudi koji žive u tom selu 7-8 generacija unazad
I ta priča je praktično krenula od te neke skupine ljudi, kasnije se širila. Razmere projekta su u stvari nas uplašile. Mi smo konačno videli sa čim imamo posla. Ta neobaveštenost, taj osjećaj ostavljenosti od strane države koja nas je prepustila multinacionalnoj kompaniji na terenu je prvo kod nas izazvao šok, a onda bes i želju da se borimo, da ne dozvolimo da zakopaju, jer smo umeđu vremenu uspeli da sagledamo sve one činjenice do kojih smo mogli da dođemo na internetu, pošto od lokalne samouprave, vlade, mi ništa nismo mogli da saznamo, ali smo saznali da čuvena priča Rio Tinta jeste da svaka njihova investicija je greenfield investicija, da je to jedinstven projekat u svetu, počev od Madagaskara do Mongolije i da su u svim tim projektima oni primenili najsavremenije mere. Mi smo videli kako žive ljudi na Madagaskaru, vidimo kako žive ljudi u Mongoliji. Videli smo u ostalom, sticajem okolnosti, te bušotine koje su valjda obišle svet, su nama na nekih 300 do 400 metara od kuća. I to da tu zaista ništa ne može da poraste i da oni to stalno farbaju, izlivaju, rekultivišu tu zemlju je nama bio dokaz da jedna multinacionalna kompanija koja može da kupi Srbiju, mislim 2 ili 3 puta, sve što ima u Srbiji, nije sposobna da izvede jednu bušotinu na 700 metara i da je zatvori da ona više ne curi. Je nama bio dovoljan pokazatelj da je to jedna najobičnija, mi zovemo pešadija, koja se ispostavilo ne zna ni hemijske znake, ni simbole, ne znaju, to su neki ekolozi, oni ne znaju biologiju, oni ne znaju hemiju, oni su ekolozi. I to je nama bilo čudno i u tim razgovorima mi smo shvatili da mi imamo zaista posla sa ljudima koji su vrlo oskudno obrazovani, vrlo oskudno, odnosno selektivno vam daju informacije, samo onoliko koliko je dovoljno da vi to primite ili da ne primite, ali za neku dublju raspravu vi tu nemate šta da pitate. Na kraju smo digli ruke i od razgovora, lepo smo rekli nema kopanja, jer sve ono što smo mi do sad videli na terenu nama nije ulivalo nikakvo poverenje. Suština je da nemamo gde da idemo, da je Srbija jedna mala zemlja, da ovo što mi živimo u Gornjim Nedeljicama, žive ljudi u Majdanpeku, žive ljudi u Boru, tamo već imate rudnike, tamo imate sve studije koje su urađene, tamo imate i zaštićene prostore, pa žive tako kako žive, jer su trebali da se žrtvuju. Ta čuvena rečenica pomoćnika ministara rudarstva, pa šta, žrtvovani su i drugi predeli, je nama bila potpuno neshvatljiva, samim tim što se upotrebljava ta reč žrtvovanje. Mi smo odlučili da se žrtvujemo, ali ovako. Da ne otvore, da ne zakopaju i to je nešto što možda neko ne razume, ali evo razumeju i ljudi ovde, zato što odnos prema zemlji koju mi imamo, odnosno prema toj zemlji gde mi živimo je jedinstven. Mislim da bi u nekim delovima Srbije, kada bi došlo pitanje da se otvori rudnik, verovatno bio otvoren. Ali taj odnos koji ti ljudi koji obrađuju tu zemlju je poseban i zato mislim da je borba naša u Nedeljicama, izvinite na subjektivnosti, posebna. Zato što ne znam da li bi neko bio spreman da 24 sata vrši nadzor na skoro 3000 hektara, otprilike. Da kada oni krenu džipom, vi izađete iz kuće, ostavite da li je slava, rođendan, svadba i ajmo za njima da vidimo šta će da rade.
to je posvećenost borbi koju ne znam drugačije kako voditi. Mislim da ako u ovim pričama prilaze različiti ljudi, dolaze, odlaze, mi smo zaista otvoreni za sve, ali ako nemaš tu doslednost i tu posvećenost borbi, mislim da ljudima na terenu, pre svega mislim i na nas i na sve ove druge ljude, znači počeo od Fruške gore, ja stvarno više ne mogu da pobrojim Homolja, Rekovca, Pranjana, Jagodine. Ako tim ljudima na ovaj način posvećenosti ne pomažu drugi, mislim da otežavaju, zato što ta priča mora da ima princip da se ne da, da nema razgovora, da nema kompromisa, da u ovo što je odlučeno je tako jer ne može da bude drugačije. Jer se kosi sa naukom, jer se kosi sa moralom, jer se kosi sa Božijim zakonom i pravom da zemlja bude ono što ste čuli od ovih ostalih ljudi, ono što mi zaista jesmo. Nešto što je tradicija i nešto što ne može da ima dobrobit i korist samo za pojedinca. I zbog toga, eto, ne znam koliko ljudi mogu da razumeju da nije ovo lako, ali je časno i da ovo što nas ima je rešilo da istera te stvari na neko konačno rešenje, a to je ili mi ili oni, nema sredine. I vidjet ćemo dokle ćemo doći. Mislim, ovo će da traje. Nama je užasno ponovno vraćanje ove priče na staro, zato što u našem selu i u ovim selima ostalima gde su planirani rudnici, vi imate neku decu koja planiraju budućnost, neku decu koja ne mogu da izađu iz stana u stan. Znate, to su zgrade koje je gradio deda, pradeda, mama, tata, baba, deda. Znači, to je nešto što se generacijama stiče i to je nešto što mislim da jedan dobar deo ljudi u ovoj Srbiji shvata i, nažalost, ima onaj jedan deo koji, po meni, šta god da radimo, ne može da shvati. Ali, eto, na nama je da damo sve od sebe, da sve što je u našoj moći uradimo, a šta će se na kraju desiti, to verovatno je negde gore zapisano ili ne znam što drugo da vam kažem, ali eto, to je nešto što vi ne znate. Živimo u zemlji u kojoj ne znamo šta nam donosi dana, šta nam donosi noć. I valjda smo tako i odrasli i živimo tako kako živimo, ali eto, lepo je vidjeti da nismo sami i suština je da stvarno oni nigde ne smeju da zakopaju, pa ni u Srbiji. Toliko. Hvala, Marijana. Nije lako, ali ko što si ti rekla, nema ni drugog puta. Neka bude što biti ne može. A sada idemo, kao što sam rekla, u našu komšijsku Bosnu i Hercegovinu. Sa nama je Majda, koja je rođena u Zenici, živi u Sarajevu. Ona je angažovana u udruženju Ekoforum, koje trenutno koordiniše sa 30 ekoloških organizacija u Bosni i Hercegovini i njen rad je glavnom fokusiran na probleme rudarstva i termoelektrana, ali je takođe istraživačica, studira na master studijama odrasta, dosta smo ga danas pominjali kao jednog od rešenja, tako da dobrodošla, Majda, još jednom. Tebe bih pitala za početak da nam približiš kakva je situacija u Bosni i Hercegovini kada pričamo o ekstraktivizmu i rudarstvu i sa čime se vi suočavate i kakav otpor pružate. Hvala, Žaklina, na prilici. Pozdravljam vas sve od srca i jako mi je drago što
sam pored ovog glasa i sebe, jel ujedno i glas nekih naših ljudi, aktivista iz Bosne i Hercegovine. Ako budemo imali priliku, imat ćemo glas Hajrije Čobo, naše aktivistkinje, koja je pripremila jedan kratki specijalni video za vas sve. I zato što sam vam djelomično ja dosađivala ovdje u prostoriji da i vi podržite nju i njen slučaj i našeg Zorana Poljaševića, aktiviste iz Bosne i Hercegovine. Žaklina je pomenula tih nekoliko mojih šešira i kapa koje ja ovdje sad spuštam za neke od vas, tako mi to kažemo u našem kraju. Zaista sam nekako i ponosna što sam dio ove priče, što sjedim u istoj prostoriji sa nekim od ljudi poput Marijane i što inspirišu i nas u Bosni i Hercegovini, jer smatram da se evo u proteklu godinu, dvije dešava zamajac, pokret i mobilizacija ljudi koji su shvatili da rudarstvo koje je nekad bilo svojstveno našoj zemlji kao što je u Srbiji nije više isto. Zašto? Objasnit ću naravno u toku svog izlaganja. Ja bih još rekla da je još jedan moj šešir, onaj koji volim da kažem, a to je da sam dijete jednog rudarskog grada, industrijskog grada i da nekako jako dobro znam šta znači to breme. I ujedno osjećam i odgovornost da to prenosim dalje i kroz ovaj poziv, kroz podršku drugim ljudima u drugim sredinama u Bosni i Hercegovini koji se sa problemom rudarenja i ekstraktivizma bore dugi niz godina. Možda nekima je manje poznato da je Bosna i Hercegovina zaista dugi niz godina, rekla bih preko 100 godina, rudarska zemlja, tako nas klasifikuju, posebno sada različiti investitori, ambasadori, koji kažu pa dobro šta hoćete vi, to je vaša tradicija i kultura, jel? Mi zaista želimo da se odvojimo od takve tradicije i kulture jer to zaista nije naša srž. I dugo radim sa ljudima koji su također i rudari. Radila sam sa njima nekoliko godina direktno u našem rudniku u Zenci, a onda sam prešla na drugu stranu jer sam shvatila da ne možeš štititi život u sredinu unutar rudnika, unutar kompanije, nego se boriš za interese te iste kompanije. Tako da sam prešla za onu stranu koju ja smatram moralnom, pravednom i čistom, a to je strana saboraca i saborkinja koji se bore za prirodu i za ljude. Naši trenutni problemi sa rudnicima su ogromni. Evo mi sada imamo u protekle 2 godine kako je ova energetska kriza svojevrsna, kako oni vole da kažu, nastupila. Kod nas se otvaraju privatni rudnici, inače smo opterećeni bili do sada državnim rudnicima, pa je tu i bilo neke koristi, a sada imamo dosta privatnih rudnika i ovdje mislim na ugalj, koji ilegalno kamionima prelaze na stranu Srbije. Tako da u ovom smo sosu zajedno i imamo dosta posla da rješavamo sa ovim aktuelnim rudnicima, ali ono što nas u pokretu Eko BiH mreža zaista zabrinjava i na neki način mobilizuje, iako mi nemamo zajedničku kampanju koja se bori protiv ekstraktivizma, mi imamo komunikaciju, saradnju, druženja, pa i frontove, podršku na tim frontovima u vezi projekata koji se tiču ekstrakcije kritičnih mineralnih sirovina. Da vam budem iskrena, mi nismo se ni bavili ovom terminologijom, nismo ni znali šta znači kritične mineralne sirovine, dok to nije došlo nama na sto. Odnosno, ljudima u Srbiji, i mislim da je ta kampanja, mislim zovite je kako hoćete, ali ta borba i taj otpor podigao ljude u Bosni i Hercegovini. Posebno ljude sa druge strane Drine, ljude u okolici Bijeljine i Semberije koji su također shvatili da će itekako biti ugroženi projektom Rio Tinto i koji su krenuli sa podrškom Saveza ekološke organizacije Srbije i istovremeno pomalo i tim narativom podizali javno mnijenje u Bosni i Hercegovini. Ali da vam budem iskrena, mi smo zaista krenuli u neki zajednički udruženi otpor, ne samo u okviru ekoloških organizacija, nego i pokreta, individua, aktivista koji su na terenu, koji nemaju svoje organizacije, ali mi smo počeli da nekako komuniciramo i da vidimo šta bi to bio neki naš zajednički put, da li smo za, jesmo li protiv, pod kojim uslovima i evo upravo sad nekako imam osjećaj da imamo neki zajednički narativ po ovom pitanju kojeg ću isto doći.
Samo želim da vam kažem da smo imali i dalje imamo veliku, kada govorimo o ekstraktivizmu, veliku borbu i otpor protiv malih hidrocentrala. Dio smo jedne velike kampanje za borbu za zaštitu naših rijeka. Tu su, naravno, zajedno smo sa našim saborcima i saborkinjama u Srbiji na tom pogledu i, nažalost, još uvijek nam predstoji duga borba, jer imamo postojeće hidrocentrale sa, nažalost, velikim negativnim učinkom na naše rijeke, kojih, nažalost, u nekim krajima imamo sve manje, i pitke vode. Imamo veliki problem sa šumama, da ne kažem, izrabljivanjem šuma, izrabljivanjem kisika u sredinama, zato što, evo, prije neka 2-3 mjeseca je kompanija Adriatic Metals, koja započinje upravo naredni mjesec sa rudarenjem u mjestu koje se zove Vareš, koji također ima jaku, rekla bih jaku, rudarsku tradiciju od ranije. Sada počinje sa ekstrakcijom naredni mjesec, radi se o rudniku cinka, barija barita, srebra. A samo da kažem da je jedan narativ, možda je sličan i u Srbiji, ono što smo mi ispratili jeste u zadnjih nekoliko godina, taj narativ zlatne groznice. Zlatna groznica trese Bosnu i Hercegovinu i Fojnicu, pa evo i Vareš. Ali se ispostavilo da su to ipak neki drugi minerali. Evo u Loparama se ispostavilo da je to ipak litijum, ali je zlatna groznica i zlato to nešto što misli da će kod ljudi izazvati neki pa i ponos i potragu i imamo mi i tu historiju u mjestu koje se zove Fojnica, a u Fojnici je, moram da kažem, bio jedan veoma uspješan pokret ljudi koji su uspjeli da se izbore protiv novog rudnika, otvaranja novog rudnika zlata u Bakovićima, gdje su svojim tijelima također stražarili i branili, nisu dopustili kamionima i mašinama da uđu, zato što nisu bili upoznati, nisu bili pozvani na javne rasprave. Kompanija tada je pokušala kroz istraživanja da radi ekstrakciju, što je vrlo čest primjer onoga što rade te kompanije kroz geološka istraživanja. I zamislite sada, upravo je na dnevnom redu zakon u Republici Srpskoj, izmjene zakona o geološkim istraživanjima, gdje se u 2 člana brani ljudima u lokalnoj zajednici da daju svoj glas protiv ili za geološka istraživanja, da daju svoj glas uopšte, i gdje se povećava količina materijala koji se može prilikom geoloških istraživanja da ekstraktuje. Što će u prijevodu značiti da im se dozvoljava da vrše eksploataciju kroz istraživanja bez potrebe da informišu lokalnu zajednicu. Što je ogromna katastrofa i protiv koje se zaista trenutno borimo i na desetine komentara organizacija, pokreta, lokalnih zajednica, opštine trenutno poslalo komentare. Ako ovo prođe, mislim da ćemo imati neke fizičke reakcije. Sigurno, jer su ljudi definitivno dozlogrdilo im je i moram da kažem da dosta komuniciram sa pokretima i na Ozrenju, u Doboju, u Varešu, u Loparama, znači na desetine, velika je invazija projekata koji se dešavaju na tako malom prostoru poput Bosne i Hercegovine. Ja znam da neki od vas, govori se o ogromnim površinama u Sjedinjenim Američkim Državama, u zemljama Latinske Amerike, ali za zemlje poput Srbije i Bosne i Hercegovine mi govorimo o malim površinama, velikom invazijom i ataku na naše prirodna bogatstva vode kojima obilujemo, stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini planiranih radova i rudnika koji se otvaraju, i govorimo o, u našem slučaju Bosne i Hercegovine, mizernom procentu zaštićenih područja u kojima se planiraju ovi rudnici, što je nedopustivo. Jer mi ovdje govorimo o 3% zaštićenih područja u našoj zemlji. Navodno, trebalo bi imati 17, pa 30, da ne spominjem našu komšijsku Sloveniju koja ima preko 40%, mi imamo 3. U planu je još par procenata i u tih par procenata oni pokušavaju da naprave rudnike. Što je za nas kao ekološki pokret prije svega nedopustivo, i ono što ću reći jeste, mi nemamo još neki manifest zajednički, trenutno radimo na nekom zajedničkom narativu koji će zaista reći ne. I iz kojih razloga? Ne upravo zbog zaštićenih područja koji su pod atakom, pitke vode, naseljenih mjesta,
I zato što mi toliko imamo već postojećih problema u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju rudnici, željezara u Zenici, nebrojeno mnogo polutanata, zagađivača. Mi nemamo ni registar tih zagađivača koji funkcioniše i da mi znamo koliko oni zaista zagađuju. Tako da smo mi u velikom problemu što se toga tiče. Mi čak nemamo, za razliku od Srbije, ni agenciju koja to skuplja ili izvještava. Jer mi imamo, kao što znate, kompleksan sistem u našoj zemlji i to je političko pitanje. Tako da smo mi stava da dok se ova neka principijelna pitanja ne riješe u našoj zemlji, mi ne možemo dozvoliti nove rudnike. Između ostalog, znate svi, čulo se to nekoliko puta ovdje, da rudnik koji posluje prema standardima, moralnim načelima, ekološkim pravilima neke zemlje nije isplativ. Tako da o čemu mi ovdje onda pričamo? To nijedna kompanija neće uraditi, pogotovo u našim zemljama koje su opterećene do guše korupcijom. To je naš stav ekoloških organizacija u pokretu. A ja bih voljela isto da apostrofiram da pokret se u Bosni i Hercegovini definitivno budi. Imali smo pokret za rijeke, on se nažalost pretvara u pokret protiv rudnika i ekstraktivizma. Postoji svijest koja je ojačana tim prethodnim kampanjama. Nažalost, sve manje i manje imamo ljudi. To je jedan problem generalni na Balkanu. Rudnici se planiraju u mjestima koje rekla sam da su naseljeni, ali su naseljeni, raseljeni, tako reći. To su mjesta gdje kod nas su entitetske linije, gdje postoje prethodni konflikti, stare rane, gdje je vrlo lako napraviti razdor među ljudima i zato sam i rekla da mi je to najveći strah. Jer sam vidjela da u našim nekim selima imamo tu volju koju pokazuju ljudi koji sam spomenula, poput Hajrije, Zorana, kojima je potpuno svejedno i koji ostavljaju po stranu sve te neke konflikte, različite razmišljanja, etnografiju, bilo šta što može u ovom da ih spriječi od nekog njihovog krajnjeg cilja, a to je da zaštite svoju prirodu i svoje ljude i svoju zemlju. Tako da ne bi nas trebalo ništa pokolebati u ovom smislu i trebali bismo nastaviti udruženo da djelujemo kako mi u Bosni i Hercegovini, tako i regionalno i mislim generalno, zato što nas je malo, to je neka moja impresija i zato što prosto nemamo druge. Mi se ovdje su veliki interesi u pitanju i mi se ne borimo za nešto što je samo naše, lično, nego nešto što je pitanje cijele zajednice i opstanka i zato mi obično čujemo na javnim tribinama koji se kod nas organizuju da je ovo možda posljednja linija i front borbe i opstanka na ovim našim prostorima. Ako nećemo imati priliku za još jednu, imat ćemo priliku. Onda ću u drugoj rundi. Hvala. Hvala Majda. Imat ćemo još jedan krug, a onda ćemo da otvorimo za pitanja. Istina je da je ovo zaista, pored svih ekoloških problema sa kojima se suočavamo, ugrožavanje vode i vazduha i zemlje, posljednja linija odbrane, jer zaista govorimo o ogromnim, velikim projektima i velikom broju projekata. U Srbiji se u novom prostornom planu, odnosno u nacrtu prostornog plana, planira više od 30 novih rudnika. Imamo stotine i hiljade bušotina širom teritorije, tako da zaista govorimo o nečemu što će da utiče na sve, iako su i ova prethodna pitanja naravno važna. Naš posljednji govornik i gost na ovom panelu je Francisco Venes. Kao Majda, on također ima puno šešira. On je lokalni aktivista i član inicijative Unidos am Defensa do Barroso. Ako ja dobro prevodim, to znači ujedinjeni u odbrani za komšiluk. Ali je također i angažovani politički ekolog. On trenutno završava svoj doktorat o borbi ruralnih žena protiv rudarstva u Portugalu i Ekvadoru. Pa bi tebe, Francisco, u ovom prvom krugu pitala, mi dosta pratimo ovdje u Srbiji Portugal, zato što smo svesni da su u pitanju također rudnici litijuma, sa kojima se mi najviše suočavamo, i poplava ekstraktivizma
Pa jel bi mogo da nam ti približiš iz prve ruke šta se trenutno dešava u Portugalu, kakva je situacija i šta tvoja inicijativa radi po tom pitanju? Okay, thank you. So allow me just before answering your question to grab something that Mariana said, which I think is really important. I believe we should never excuse ourselves for being subjective or emotional in our struggles. This is extremely important. Logical reasoning is strategy, but what we feel in these struggles is what connects us to the territory, to the land, to the community, to the non-human beings, the rivers, the forests. That's what gives us energy to go on with the struggle. So this is extremely important. And it's also important because this is a terrain, call it terrain of battle, where our opponents are very uncomfortable with. So we should never excuse of being too emotional or subjective. That's our biggest strength. So going back to your question, I think from what I've been listening in these 2 days, what we are facing in Portugal is pretty similar to what's happening here in Serbia. So basically, it's the project, this project in Covas do Barroso. It's the first one. Like it will be, it won't happen. We will not let it start, but it's the first one, like the first project they are proposing to build, to develop of a lithium mine. But it's not the only one. There's more behind this one, several more. There are many areas in the country that are targeted for prospecting activities. So basically the whole center and north of Portugal could just become a big mining hub for lithium. So this is the context, like the map that we have in Portugal. Like it's not just about 1, 2, or 3 projects. There can be many projects. So this is why it is so important to stop this first one. And this community, 6 years ago, as I've been listening to some of you here, the company came. Company called Savannah Resources. It's a company from, it's UK based, but also has capital from Australia. And this company asked the villagers to do some drilling to just see if there was minerals, like lithium minerals in the underground, in the soil, but never told the community that behind this prospecting there might be a mining project. And people in the communities who never thought about mining, they don't know there's a mining project coming behind these studies. So when they realized, the people realized there was a mine, and they discovered this by chance, because one of the women in the community lives in London, and she saw it on the news. And that's when they realize, like when she realizes there's a mining project in their community. And then it's when she sends the alert and the community expels the mining company from the terrains where they are doing prospective activities. And they've been fighting this project for 6 years now. So many things have happened since then. One of the main challenges here is that the government, as I think is the case here in Serbia and Bosnia, and in most places is supporting lithium mining for the reasons we've been discussing the whole day here. And this is a big challenge. Why? Because I don't know if you have the same situation in your communities or if you feel that way. People in the community tell me, if this was just the mining company, we would have already expelled them. But there's the government,
behind the community. And we sometimes feel we can't do much against the government. That's our biggest problem. So this is a big challenge for us in the resistance. Notwithstanding this, the people go on struggling. We've been facing the environmental impact assessment for two years. It has already been mentioned here. It's very hard. We have very short periods to answer to these evaluations. The feeling we have is that despite this, it doesn't matter if they're well done or not well done. If the government wants, there's political will to proceed, they will approve it. So, but we still need to go on and put make our position stand and show this is not the way to go for this territory or for any territory. So recently, we are following different strategies. One of them is legal suits against the impact, the approved license given by the government to this project after the evaluation. And the public prosecutor in Portugal, actually in the context of this project, agreed with us. And it's also the public prosecutor who's saying to the judges, look, this license is illegal. And is illegal for what the people there are saying it's illegal, but also for this, and this. So even the legal prosecutor is acknowledging all the irregularities that exist in this project. And this, of course, gives strength to the people, gives us strength to go on. I'm sure many of the strategies used by the companies are the same here. They did do a big mistake when they arrived in the community. They thought that the people, when they arrived, will be thanking them for bringing this project, for bringing development, as they say, for bringing jobs to the community. And that is not so. The people felt insulted by their approach, and they have been having a hard time to convince the people in the community that this project is good for the region, because the people know that mining does not bring jobs for the people, and not only it does not bring jobs for the people, it's an activity that during 12, 15 years is going to destroy all the things there are, all the possibilities there are for a future for a territory. One challenge we face, and we can't forget, maybe it might be something similar to many of the communities here, is that even without a mine, we are facing a threat for the future, because the population is leaving the territory. Younger generations now travel to the cities. 20, 30 years ago, a lot of people migrated to other countries. So most people staying in territory are older. So there's a problem of future. The territory is dying somehow. But it's important that people say, yes, we recognize this problem, but we are absolutely sure that the mine will not solve this problem. It will just accelerate the death of this territory. And the arrival of this mine is forcing people to think about their future, because we face a threat. So we need to think what will be our future. And this makes a question things not only in terms of talking the same language as the mining company. So what is your alternative to mining under the same logic, but to think what possible futures, what different futures do we want to imagine for our community. And this is also
an important aspect of this struggle, to imagine how do we want to proceed. And we might not have the answer yet, or the answers, the possible answers, but there's one thing we know for sure, is that mining is not the solution for this territory, for Portugal, for Serbia, or for any territory, because mining, the only thing that has brought to this world is destruction and is death. Thank you, Francisco. You connected your speech with the first lecture, that we also finished it, if you remember, with the need to imagine some realistic utopias and to imagine a better future to go forward. And thank you for that. I agree, it's very important. Riki, I read one interview that you gave, and you called for the shift in the perspective that begins with each of us doing the work to decolonize our minds first. I wanted to ask you, what does that mean, to decolonize our minds? What do we need to do that? And do you find understanding for that philosophy in other communities that are not your own? Yeah, it's I think first we got to understand that for us indigenous peoples, we have to realize that, and even the word colonization is a problem with some thinkers. They say, oh, that's a thing of the past. But when we realize it and we're honest with ourselves, because the biggest thing that we can do is to be honest with yourself, because if you're dishonest with yourself, you're in real trouble. So say, hey, you are colonized. I'm colonized. We assume roles through colonization. One, in an extremely racist society such as America, which is really a passive way of saying it's really a white supremacist society. So even white Americans have been raced. They've been gendered. They've been colonized. So that's the reality. So we have to begin there, to be honest with ourselves, that process is taking place. And it's a very violent process. So if we, as indigenous peoples in the colonized, our colonial lands that we have, called reservations, don't realize that, that's where some of the sickness comes, because there's a comedian that says that you come to the edge of the reservation and you're looking out and you're wondering, can I cross this line of demarcation, this border? And then they go, what are you waiting for? Just go on across. You can go out there. And the guy goes, well, you mean to tell me I can cross that and go out there and look at the world? Because in his mind, he was entrapped on a reservation in his mind. So his mind was limiting his travel, even in dream state. So he was imposing these limits on himself. So we have to understand that also about the limits that we impose. So the work of decolonization of our own mind is the first act. And how does that come about? Well, we have to, there is counter frames. For instance, this little thing right here, which is a very beautiful work of art that comes from the great Lakota Nation in Rosebud, South Dakota, is a counter frame to wearing a tie. A tie is symbolic of what? Business. So we've got to change our approach and decolonize our mind and have counter frames to what is going on. For instance, if the anthropocentric worldview that is
even in the cradle of civilization that we heard yesterday, that term used, we know it's deeply embedded. That concept is deeply embedded in modern human societies throughout our Mother Earth. But it's rarely addressed, so that the man is central to the universe. And there's a real problem with that, because then we forget that we're interdependent, interconnected, and interwoven with the other natural beings. And so if we continue the assumption that man is central to the universe, and that man is then the means to the ends, and that nature can be used for the destruction of the environment can be used for economic gain, is a real problem, because there's a lot of social forces at work in America and throughout our Mother Earth, our planet, that compel us to adopt a root paradigm. And that root paradigm that these social forces are, through the church, through the universities, through the media, through the social media, through our relatives and everything, is socializing us to compel us. And I was raised as a Catholic in the city of Duluth by my father. In the beginning, I had a foundation of Ojibwe ways. But in that Catholic teachings, I learned about dominion over all things. Dominion over all things, as we can understand today, as being part of the conflict and the ambiguity and the destruction of the environment that we have today. We're sanctioned by the church, so much so that indigenous peoples were subhuman in this way of seeing the world. It comes through the papal bulls that all war is declared on non-Christian peoples. So a dominion over all things, we heard this growing up in catechism in the church, so I understood that. Dominion over all things. And then the second piece of that paradigm, the element, is a hierarchy of life. In the racist society such as America, you have the white man at the top and the black man at the bottom. And even so that you have the white man at the top and the white woman below the white man. And the rest of us then are lower down. That's a hierarchy of life. In our worldview, in our cosmology, even you've heard of the great chain of being. God, the angels, and on down, and then even to the stones. The rocks are inanimate in English and in that great chain of being. In our worldview, the rocks are alive. So there's a difference of there, a hierarchy of life and who values what. So that's what we're socialized to, and we're indoctrinated to believe. And all those social forces compel us to live that way. So we have the dominion over all things. We have the hierarchy of life that compel us to be passive, acquiescent, and obedient. And one thing that's really problematic to a lot of people is that third element to that paradigm, which is a male transcendent God. And our language doesn't say ikwe wok, chimanitu kwe wok. Or it doesn't say nini wok. Chimanitu nini wok, manitu nagan, is it nini wok? It doesn't say, our language doesn't discern for us if God is a man or a woman. But the arrogance and the ignorance is the assumption that anthropocentric ways of seeing the world is that man is a male transcendent God. And I asked that question of the great Jewish nations, the great Islamic nations, the great Christian nations at a seminary in Duluth. And they said, you're right, we don't know if God is a man or a woman, but we defer
to God being a man. So I asked the question then is, in that deference then, is that where the oppression comes to the women? So those three, the root paradigm that I'm talking about, dominion over all things, a hierarchy of life, and a male transcendent God, that we're socialized to believe and embark on through social forces are really a problem, because we think that that's where the conflict comes. This cosmology is unsustainable for the world. A problem that is has gotten out of hand, and it's the excuse me, the the decadent lifestyles of the ones that rule society and they're filled with debauchery. We see how the heroes are, the ones we aspire to be, the so-called the good Indians and everybody like that, the ones that are here and there. So we strive to be like that, like the decadent lifestyle that filled with debauchery, and it's all driven by avarice and extreme greed. And we're emulating that. So we've got a real problem on our hands. So that's why we have to be honest with where we're at in this society. Like I talk about the double consciousness, we as indigenous people have to know that. Where is the center of our universe? And our ceremonies will center us in that universe. You talk about the four spaces in the universe, the four directions above and below, and right where we're at is the center of our universe. So ceremony will help us to do that. So to return to these ways then is the way to heal. So even using English, we know that it's an immigrant language, it's a foreign language, it's a settler language. And I'm not talking disparagingly of English-speaking peoples because I'm talking English. But the reality is that's how do we heal how do we liberate our minds? How do we begin to continue to do that decolonizing of the mind? If we're assuming that the answers to our problems are anthropocentric in nature. The three religions of the world are very anthropocentric in nature. So we have a problem, and we've got to be honest with ourselves in that way. So, and then we have to teach that to our children, who then are so busy on the phones, are so busy we don't have their attention. Only in ceremony do we get their attention, our children. So our prophecy says you go the way of technology or you go the way of traditional means. One is death and one is life. So who do you owe your fealty to? Because this way of the world is an ethos of death. So tearing up and raping and pillaging our Mother Earth is death. So if we support that, or do we support life? So we got to make that choice, because Mother Earth has no mercy. If we don't change our ways, she'll change them for us. And we know that there's 7 billion people. In the past 50 years, it's tripled. We know it's unsustainable. There's infinite so-called resources, and we're consuming. So I think there's a lot of work that we've got to do, and I think it's through relationships and respect and accountability in a community of resistance. Because if we cease to resist these corporate powers, then we die.
not only physical death, but the death of caring for one another and loving one another, the death of the imagination to envision a world that is away from extraction and capitalism and things, a better world, a truly democratic society where natural things, the trees, the waterways have rights. So this is what we strive for in a truly beloved community. So I just wanted to share that bits. Hvala, Riki. Upravo sam ti zato postavila ovo pitanje. Mislila sam da je jako važno da čujemo ovu poruku. I sada povezano sa tim, pitala bi Lindu, ime mreže čije si ti član se zove Da životu, ne rudnicima. Ovu konferenciju smo nazvali Dobro za sve. Francisko je pomenuo da je važno da gradimo te neke realne utopije. Šta bi za tebe bilo to da životu, kad kažemo da životu? Šta to znači? Šta bi bilo dobro za sve? Šta je realna utopija za ovaj svijet? Okay, thanks. Yeah, so our network is called Yes to Life, No to Mining. And yeah, no to mining means resisting mining, saying no to mining, but yes to life means many things. And as I talked about before in my examples, it means different things in different places. A world where many worlds fit. So speaking from my own context, my own country, and the world that we are envisaging, that is beyond extractivism. So, well, for one, it doesn't sacrifice people for profit. It doesn't sacrifice ecosystems for profit. It involves an economy that works for the people. One particular example of an economy that works for the people, there's a movement at home for community wealth building. So instead of large corporations being responsible for our health service, our education, our needs basically as a society, we create a local economy where cooperatives and non-profits, non-profit organizations, local democratically owned workplaces would provide the services to the anchor organizations, which would be the public health service or the education service. So it cuts out large corporations, and it cuts out the profit margin or the profit reason, which leads to exploitation. So hopefully, like our Belfast City Council has said that they want to develop this, as a government department has also, but it's just been really slow. Maybe it's lip service, so what we have to do is do it ourselves, so we never wait for the politicians. We always live the world we want to see now, try to bring it into reality before waiting on politicians, because we've been burned so many times by promises that never come true. Our peace agreement was signed in 1998, and one of the conditions for that was a Bill of Rights for the north of Ireland that would ensure that the conflict would never happen again, to ensure that one part of the population would never be considered second-class citizens again, without rights, without access to social housing, with the gerrymandering that was going on during our conflict and before. So, but that Bill of Rights, which was a key condition for people voting for the peace agreement, has never materialized.
because the two main parties on both sides of our conflict see that they get their power from division. So they don't really want true reconciliation. So we have lost all faith in politicians, and we are building the world ourselves. And nothing has united us more than a love of the land, a love of place. Our network is inclusive. It's all island. It's any and all communities, and it includes the community of the other than human world. So it's that. I spoke before as well about the systems that we need to become independent from or sovereign from. Like, so for instance, our food system, apart from mining, industrial agriculture is one of the main polluters of our environment and one of the main exploiters of people as well. So to have like a sovereign food system, a local healthy food system where communities grow together, where farmers are directly connected to people in cities, would make us more resilient in face of climate shocks, but also more healthy and connected as a people. And the same with energy, like creating energy sovereignty. In terms of going beyond extractivism, like we spoke before about taking away that superficial demand. So the whole consumerism, but manufactured consumerism. The whole electric vehicles. So developing a really strong public transport system that is free and accessible to all. Having shared services. Changing the means of production. Diego touched briefly on planned obsolescence, which basically means things are made to break. So we are forced to buy new things even when they could be easily replaced. But also that ties into manipulative advertising. So even if the things aren't broken, we are manipulated into buying new shiny things to keep up with the pace, So it's doing away with all that, stepping away from that system and creating a system that works for people and place. So also I want to talk about connecting movements, which has been mentioned before, and that's a real key to making this a reality. And often, as many of you may have experienced, like the climate movement clashes with the movement against extractivism, and there's been some advances, but at home, actually, in Ireland, we have really created a good relationship with the climate movement, and there's been a number of climate camps, whereas the base is a host community that's resisting extractivism. So last year it was in a place called Leitrim, which are resisting, they're resisting mining. They're also resisting like monoforestry and fracking. So the climate activists were organizing with the host community and created a really inclusive, radical space that deals with the two problems that have the same root cause, which is the economic system. And I suppose it depends, though, on the type of climate activists that you're organising with. A lot of the environmental NGOs on the island they've never touched mining. Friends of the Earth in the north of Ireland has been the only NGO that's ever touched it, and have been supporting communities, but no other NGO on the island has ever come near mining. But it's the unpaid voluntary climate activists that have been the ones to step up and support us, and they're climate activists that do take a systemic view
that like the climate crisis isn't the main problem. It's the outworking of the main problem, which is capitalism, which is the economic system that we've been funneled into thinking that this is the way it always needs to be. This is the way it's always been, both of which are false. So yeah, it's building on those alliances, deepening them. Like the next climate camp will be based at Laku, which is our largest freshwater lake, the largest freshwater lake in Western Europe. And it's a site of sand mining, it's a site of pollution from industrial agriculture, it's the site of overfishing, so all these industrial practices. And so once again, we're coming together, activists from across the island, to show support for this community, but also connect our struggles. And it's not just environmental struggles. Like we've made a lot of really great alliances with activists, housing activists in cities, because that's also about love of place. It's about protection of place. It's about providing needs of society to have a house to live in. So we have supported housing activists and they have supported us, so that's another example of alliances. So yeah, I suppose it's a whole array of, there's not just one possible future, but it's very clear what the future shouldn't be. It's the current reality that is destroying life on Earth. So the no is very clear. So the yes is many possibilities. And the yes can be different in many, and should be different in many different contexts. But we can learn from each other, we can create together, we can be free to imagine what our world can be. So it's that limiting of the imagination that has got us where we are now. So it's freeing ourselves and giving us, I suppose, the space to develop these alternatives. So, yeah. Thank you, Linda. Sada bih pitala Majdu, zato što je Linda otvorila neko pitanje koje sam zapravo i tebe htjela da pitam. Kada se baviš zaštitom životne sredine dugo, onda si dugo se bavio negde i borio sigurno i za zelenu tranziciju u regionu. A sada nekako dolazimo u konflikt sa tim pojmom i sa tim šta to zapravo znači. I verujem da je tako i sa vama u Bosni i Hercegovini, pa sam htjela da te pitam da li Bosna i Hercegovina i da li naš region ima pravo na zelenu tranziciju? Da li mi imamo pravo na pravednu tranziciju kao svijet i šta to zapravo znači? Pa drago mi da si postavila to pitanje jer je to nešto što trenutno u Bosni i Hercegovini pokušavamo da obistinimo taj termin. Zelena tranzicija, pravedna tranzicija. Mi smo zemlja koja je izgubljena u tranziciji, moram ovako da kažem. Nismo jedini, znamo, ali zelena tranzicija je neki pojam koji je bio relativno novi, ali za sve nas u Bosni i Hercegovini. Mislim, mi smo se i u ekološkom pokretu dugo borili za drugačiji energetski sistem, za oslobođenje od uglja, od svih smrtnih posljedica koje ugalj nosi sa sobom i znamo dobro šta znači dugogodišnja eksploatacija i ljudi i rude i ljudi koji žive oko te rude i nam. Tako da zelena tranzicija je bila neka slamka nade i spasa. Međutim, u posljednje vrijeme ispostavilo se drugačije, da je zelena tranzicija namijenjena samo za neke, samo za one koji imaju novac, moć, mogućnost, a da su ljudi onako po strani, da nemaju zapravo nikakve koristi od onoga što piše u tim zelenim agendama, u tim strategijama. Evo, mi stalno radimo na nekim strategijama, kao i vi,
u Srbiji, a mi ništa od tog na papiru ne vidimo u realnosti. Mi ne vidimo da imamo uopće čiste obnovljive energije od ovih velikih solarnih elektrana koje nam se grade na jugu Hercegovine, od velikih vjetroparkova. Ima ih na desetine postavljene u jednom jako malom teritorijalnom obuhvatu, recimo u Livanskom polju. Da ne spominjem, to je migratorni trasa ptica. Mislim, staviti toliku količinu tih objekata na tako jednom malom prostoru, ugrožavajući tako veliku skupinu, u ovom slučaju životinja, ali ljudi koji žive na tom prostoru, pritom da niko tu nema zaista ništa od te energije, mislim, ljudi su počeli postavljati pitanja. Nažalost, mi smo već u invaziji takvih projekata i mi sad u ekološke organizacije koje su se zalagale, ja sam bila jedna od tih koji smo htjeli, više solarne, više vjetroenergije, manje uglja, ne nikako ove rudnika koji nam se sad pojavljuju, došli smo u neki koštac sa onim što smo mi osjećali da je pravilno, ali smo shvatili, u stvari ja sam shvatila jednu suštinu problema, to je ovo o čemu smo danas govorili. Suština je kolonijalni princip koji se odnosi na na prevlast moći, u bilo kojem aspektu, znači sad govorimo i o zelenoj tranziciji u tom pogledu. Nama su ukrali taj termin, naravno. Ukrali su nam ga i pokušavaju ga nekako okititi i predstaviti nam rudnike koji nam se sad počinju, nadam se da se neće otvarati, ali koje planiraju, predstavljaju ih kao zelenu tranziciju. Koga? Nekog drugog u Evropskoj uniji. Problem je nama što nama ista ta Evropska unija, odnosno neke zemlje i neki ambasadori isto to predstavljaju kao nešto što je dobro. Za koga? Za nas, nažalost, mi vidimo da nije. I trenutno smo prisiljeni da se na razne načine i mi konfrontiramo tim, mislim, investitorima generalno, ali i međunarodnim institucijama i delegacije Evropske unije, mislim, zato što je ovo pitanje, mi ne želimo da ovo pitanje bude pitanje uslovljavanja, da li mi želimo pristupiti, da li mi želimo bolje standarde. Naravno da ih želimo, ali ne želimo nikakva uslovljavanja ni pritiske, ako ih nažalost imamo. Tako da mi želimo pravednu tranziciju, to je tačno. Mi želimo pravednu tranziciju za spas naše prirode, za opstanak naših ljudi, za neodlazak, ali isto tako ono što sam u razgovor sa ljudima u tim malim mjestima koji su tu ostali, koji evo i vraćaju se. Neki se i vraćaju, da prožive svoje dane u penziji u tim mjestima i oni žele da se bave proizvodnjom hrane, turizmom, ugoštavanjem ljudi, mislim, masa je, kao što je Linda rekla, masa je nekih aktivnosti koje su moguće, koje ljudi rade iz drevnih vremena, proizvodnja hrane i ta neka kultura koja je prisutna u našim selima, koja treba da se održi. To ne treba da bude žrtva u ime zelene tranzicije. Tako da mi ćemo se truditi da zaista tražimo tranziciju kakva je nama potrebna. Nećemo dozvoliti da nam je predstavljaju kao nešto što je dobro za nas kada mi znamo da nije. I želim da kažem da, evo, mislim, mi nažalost imamo još jedan problem, a to je nedostatak akademske podrške u našem radu, djelovanju, kampanjama. Veoma mali broj eksperata će se pojaviti, sjesti ovdje i reći da je na strani ne samo ekoloških aktivista, nego ljudi i prirode. U pravom smislu te riječi, kada je preko puta njih investitor za kojeg oni pišu studije utjecaja i dobiju novac. Tako da imamo veliki problem s tim i evo pozivamo inače ljude iz susjedstva, iz komšiluka da nam dođu ekspertski pokazati argumente koji nama trebaju u borbi. Nadam se da će se stvoriti neki soj mlađih akademskih ljudi koji su zainteresovani za istraživanje i za dodatno pojačavanje argumentacije o ovom pitanju. A evo to i mene ponukalo da počnem više istraživati o ovim principima zelenog kolonijalizma, neoekstraktivizma i svih tih nekih pojmova koji su do juče onako bili prilično udaljeni, a svjesni smo da ih imamo u našim zemljama dugo godina, da se koncept ne mijenja, da se on samo produbljuje, samo se zove nekim drugim imenom koji je trendy, cool, za kojeg će se dobiti neki grant, a u stvari suština problema je ista. Hvala. Marijana, da li Jadru treba zelena tranzicija? Kako ti vidiš budućnost Jadra? Ajde podijeli sa nama
možda malo i izmaštaj. Pa dobro. I šta bi bila tvoja poruka našim gostima ovde? Pa dobro, Žaklina je prisustvovala jednom razgovoru s jednom američkom novinarkom na pitanje, pa znamo li mi da je to zelena tranzicija. Ja sam rekla, pa nemamo mi problem, nama sve zeleno, ko ima problem ne ga rešava kako zna. Što se nas tiče, zaista je sve zeleno i Jadar je zaista neverovatan. To ne može ni da se prepriča, znači to morate doći da vidite. I to su me naučili neki prvi novinari koji su gore došli i koji su to videli i rekli da oni tu zelenu boju i te nijanse zelene oni nigde nisu videli. Kako ja vidim Jadar, to je sad utopija. Mislim, ja ga vidim, to je neki cilj. Jadar vidim kao zaštićeno područje, kao vodoizvorište koje je nepravedno nije na karti, a zašto nije, to tek treba da se bavimo time. Kako je moguće da nije? Vidim ga kao jedan prostor u kome žive neki mnogo bolji ljudi, koje ćemo valjda mi imati pravo da biramo u odnosu na ove koji su otišli, koji treba da se dosele i da žive u jednoj simbiozi sa tom prirodom, pošto je to jedinstveno prirodno okruženje ili neverovatan suživot prirode i čoveka. To i vidim kao jedan prostor u kome će da rastu naša deca, generacijama onako kako porodično rastu i gde će se proizvodi najlepša hrana, gde imate čistu vodu i gde ljudi imaju pravo da kažu kako žele da žive. Znači, šta je tu ružno, što bi rekao profesor Ratko Ristić, da se neko bavi poljoprivredom, da kaji krave, što je to tako ružno, kao što je prikazano. I da možda, verovatno, u toj nekoj budućnosti ceo svet bude mnogo pošteniji i pravedniji, pa samim tim i Jadar dobije to neko svoje mesto koje, eto, možda, koje mu zaslugom nekom pripada, kao što mu je pripadalo i u Prvom svetskom ratu, nažalost, i u Drugom svetskom ratu, i evo sad i u ovom nekom drugom, odnosno nekom drugom vidu, po meni, rata, kao jedan prostor u kome, kažem, živeće neki mnogo bolji, pametniji ljudi, oprezniji ljudi, jer ovo sve što se dešava je jedan užas koji je neko smislio, a niko nas ništa nije ni pitao. I Jadar mora da ostane zelen, zato što je to nije samo odgovornost. Ja imam nekad običaj da kažem, meni ničeg nije žao, mislim, u Srbiji ko živi zna, mislim, većina normalnih ljudi živi vrlo skromno i sprem sopstvenih nekih mogućnosti, iako ste možda u životu sanjali i maštali nešto drugo, realnost vas se uvek demantovala i navodila vas na ono što je realno. Ali ja uvek kažem, meni ničeg nije žao, žao mi je dece koja nisu imala pravo da biraju gde će da se rode i žao mi je tih ljudi koji su sahranjeni dole negde oko, recimo konkretno naše nedeljičke crkve, koji nisu znali šta će se dešava sa svom ovom pričom. Jedino što možda nama negde otprilike smeta jeste ova priča koja se masovno prepričava, gura, to je, a tamo su svi prodali, a tamo su svi uzeli pare. To nije tačno. Vi samo treba da znate da Rio Tinto nema dovoljno. Njima treba, to što oni pričaju, 51 kuća, odnosno od 52 jedna laž. Oni imaju, da, 50 kuća, ali oni ne kažu koliko je to hektara. Sa sve tim kućama i okućnicama, Rio Tinto, juče smo računali, ima nekih 170 hektara.
Tako da oni nemaju ni da uđu, mislim, oni nemaju ni za rudnik, verovatno se treba da uskoče. I to što imaju, nemaju u sveobuhvatu. Opire se narod, pokušavaju da kupuju s drugih strana da bi oni prikazali cifru, ali, znate, u nemaštini, u bedi, gde je svaka profesija i svaki čestiti rad omalovažen, postoje neki ljudi koji su se oduprli nečim parama. To je ono što boli. Nije zaslužio ni Jadar, ni Cer, ni Gučevo da Srbija mu vrati ovako. Eto, to je moj utisak. I to negde treba, i zato nam se sve ovo ovako vraća i vraća i vraćat će se. Dokle god ne budemo se opametili i shvatili da moramo da poštujemo druge, da poštujemo pravo svakoga da izabere, nek je nakaradno, to je njegovo pravo, da ne ugrožava drugog, da ne dira drugog i da živi neki svoj miran život, ako može sa tom nekom svojom zajednicom. To je ono što je nas onako iznenadilo u vreme kada su usta puna srpstva, puna patriotizma, neke ljude tamo od Suvobora dole prema Kosovu i ovom delu neko je ostavio. To je ono što... I znate šta je još strašno? Što drugi ćute. Eto, to je meni... Mi smo u ovu priču i krenuli, ja neću ni... Mislim, već je sve ispričano i već je sve dovoljno rečeno. Mi smo rekli da ne postoji način, u stvari postoji samo jedan način na koji oni mogu da uđu u Jadar, a to je sila. I to je poručeno i Rio Tintu, i to zna i ova vlast, i to sad znaju, mislim, to svi živi znaju, samo sila. I jedini način je taj. Drugi ne postoji. Koliko će nas mrcvariti, šta će da nam rade, nemamo pojma i tako nam je sve jedno. Ali ono što zaista jeste to ćutanje i to olako to shvatanje. To je ono, posvećenost, ozbiljnost o svemu u ovoj državi je odavno prešla na jednu bljutavost, da od svega svako može da napravi šta hoće, ako mu odgovara. Nažalost, mi smo to dozvolili, ja ne znam šta je s ovim narodom i nekad sednem i tako razmišljam, Bože, nisu učili, je li moguće da su zaboravili hemiju, da su zaboravili lanac ishrane, zaboravili biologiju. Ja to ne... Mislim, ne znam koji je model, nažalost, kad bi mogli da se proglasimo nekom nacionalnom manjinom, mi bismo i to uradili, pa da vidimo kako bismo to rešili, ali definitivno u ovom haosu, eto ta ljubav prema toj zemlji, prema ovoj zemlji, prema svim dragim ljudima koji žive na ovim prostorima, koji su tako dugo bili nesrećni, eto mi smo rešili da mi ovo teramo ovako, pa sad i zbog onih drugih, jer nije rudnik samo Jadar, znate, to je Valjevo, Mionica, Ljig, odnosno Kraljevo, to ide do Grčke, to ide do Turske. Jer vi stvarno, mislim, ljudi, oni ne prezaju, oni iznose takve laži i za te laži niko ne odgovara. Ja često postavljam pitanje ko će da odgovara za laž koja je izrečena da je Srbija među vodećim nalazištima litijuma. Evo, izašle su nove karte, nove mape, da bi stručnjaci Rio Tinta, a to su, nažalost, profesori koje je ova zemlja školovala, to su doktori nauka, koji uče neke studente, koji rade za pare Rio Tinta, oni nisu stručna javnost. Znate, stručna javnost su ovi ljudi iz Odbora za zaštitu životne sredine, gde imate jednog akademika Šolaju, Vladu Stevanovića, profesorku Draganu Đorđević, Ratka Ristića. To su ljudi koji su došli na teren, utvrdili, videli i koji stalno dolaze na teren i koji nisu plaćeni od strane multinacionalnih kompanija i koji se svojski bore. Da nije bilo projekta Jadar, odnosno šta je poznato o projektu Jadar, ja mislim da bi
ono nas malo na terenu koji smo se opirali, Srbija bi ostala potpuno zatvorena za bilo kakve informacije, jer količinu gluposti koju neko ko sebe naziva akademskim građaninom, bez obzira na to šta je, vi ne možete da zamislite. Ja sam 100 puta rekla da meni to vređa, stvarno mi vređa inteligenciju, pravo na, evo ja sam danas pominjala i time ću završiti, struka koju oni dovedu prikazuje bušotine. Na pitanje, profesore, da li ste vi ušli u polje i videli te bušotine? Kaže, ne. Ja kažem, ali one su sad lepe, ofarbane. To je sve izliveno, to je sve cveće da posadite. Jer znate kakve su bile do pre 15 dana? Kaže, ne. Ja ustanem i pokažem i ono ovako. Znate, u jednoj zajednici u kojoj imate vrlo malo obrazovanih ljudi, to su ljudi koji se danonoćno bave poljoprivredom, ali ne poljoprivredom u smislu samo gajenja kultura. Znate, oni da bi mogli da gaje kukuruz i pšenicu, moraju da imaju kravu, da bi imali stajsko đubrivo, da tu zemlju nađubre. Ne možete ni iz zemlje stalno da uzimate, da je ništa ne dajete. Znači, to je jedan lanac koji stalno kruži. Oni su bili šokirani. I onda sam ja rekla, izvinite, vi ste doktor nauka, vi ste profesor ove zemlje, koga je ova zemlja školovala da brani i vaspitava i obrazuje neke ljude. Vi ste za mene jedna sramota. On možda bude Bog otac, to je moj stav, jer ja sam prosvetni radnik. Ja nisam pitala gde će da idu moja deca. Ja sam pitala gde će da idu moji đaci. Kad sutra uđem u učionicu da kažem, ja sam pitala, nisu znali da mi odgovore. Znači, ne idemo nigde, mora da se borimo. To je suština. Što se mene lično tiče i što se mojih prijatelja, saboraca, ljudi iz seosa, ja jedino mogu da vam kažem da mi ćemo dostojanstveno, onako kako smo u ovoj priči krenuli, ovu priču i završiti. I mi zaista nemamo alternativu, nije to ni patetika, nije to ni ne znam, neka reakcija koju sad treba da izazovemo kod nekih drugih ljudi. Ono što smo trebali da uradimo, mi smo uradili i radit ćemo dalje i mi od toga nećemo odstupiti. Ne postoji novac za koji možete da prodate čast. Možda je to nekom, mislim, čudno, ali to je zaista tako. Ko u onoj priči, mislim, ja se uvek vraćam na književnost, priča o Kanješu Macedonoviću, da bolji i viši odoše boljima i višima, eto, mi vas jedva dopadosmo. Tako da, eto, mi smo vam to što smo vam i, eto, ako se odbranimo, odbranit ćemo sve, ako se ne odbranimo, vi posle gledajte šta ćete i tu nema sredine. Nema. Hvala Marijana. Mislim da, makar u ovoj grupi ljudi, to nije čudno, a očigledno mislim da smo pokazali ova 2 dana da ih ima širom sveta. Hvala ti. Francisco, za tebe, za kraj isto ovo pitanje koje sam imala za ostale. Šta je za tebe dobro za sve i možemo li na koji način da izgradimo solidarnost na ovim borbama? Okay, I'll try to be short because I have a 2-minute video. It's a song I want to share. I don't know if after I talk or in the end. How do you prefer? After you talk. Okay. So I was listening to you, and I think there's, before we can answer about not the future, the futures that are good for everyone, there is a question that we need to answer first that goes much in line with what Rick was telling before, which is, how can we imagine futures if we don't first ask ourselves, how do we see the world right now? How do we look at the world? And it's also, talking as an European, someone who grew in Europe and was raised
in a certain way of seeing the world. And it's sometimes hard to not be misinterpreted when I say this, is that the way Europe has seen the world is what brought us here. It is what brought us to this ecological crisis. It is what is proposing a solution for the ecological crisis. With this transition, we've been realizing here it's not the way to go, but it's also the way. Progressive perspectives on how to that critique this transition are also proposing grand narratives on how to progressively answer this problem. There is, I want to cite two people for different reasons. Also in the literature from South America, Eduardo Galeano would say that how do you reach utopia? You walk, and utopia is a little bit further ahead. And you keep walking, and it's further ahead. Utopia serves to walk. But what is not in Galeano is how, like the question how to walk through to utopia. And that brings me to someone was asking, where is academia? And sometimes when we think about academia, about experts, we think about the experts in the natural sciences who can help us with data, but we're not talking about social sciences, and especially those scholars in social sciences that come from these other ways of seeing the world, and within those who are not profiting from other ways of seeing the world, which is also a problem. And I want to bring here one which I think it's really important. It's an Hindu scholar called Gayatri Spivak. And Spivak made one question. It's one of her most important, probably the most important essay by Spivak. She makes a question that at first seems simple. Can the subaltern speak? And sometimes this question is not well understood, because when she's asking, can the subaltern people speak, she's not asking if this person is given a microphone and an audience, and like sound comes from this person's mouth and reaches our ears. It's not about that. It's about that sound, those words, that way of seeing the world. Can we listen? Can we understand it? And more than understanding it, can we let that way of seeing the world penetrate us and change us, the audience? And that's answering the question of about, and start thinking critically about the ways we see the world. Letting ourselves be contaminated in the good sense, not in the bad sense of mining, about our ways of seeing the world. And for me, that question is crucial if we want to imagine not a future, but the multiple futures. Because it's in that moment, Pakcha mentioned yesterday how the Ecuadorian government made use and perverted the concept of summa causae from Ecuador and folklorized, turning it into this idea of buen vivir. If we don't first learn how to listen and how to answer this question about our ways of seeing the world, that's what we are going to do one time and another time with the perspectives that are there. So I don't have an answer for the futures, but there is a lot of people in this world, in many places, already imagining futures, but we need to first, before, learn to listen, properly listen to this, because otherwise we can't really understand what summa causae means
for the nationalities, in different nationalities in Ecuador, or for what Riki was saying, if we don't first answer this question, how do we see the world? And the song I brought is also to raise another aspect that goes back to my previous aspect of the emotions and how emotions are important and how expressing emotions is important. And sometimes these emotions come during resistance through music, through artistic expressions. We have the privilege in the village in Covas do Barroso to have a beekeeper who writes lyrics, composes songs, and who's been expressing what he feels about this struggle through the music. It was hard for me to choose which ones because they represent different things, different emotions, different feelings. I really like this one, but this one is a war song. It's a song that represents the rage somehow for what is being done to that territory, and it's strong lyrics. I tried to translate to English. It's not an easy song to translate to English, and then with help from great people here to translate the best we could to Serbian. So I'll leave it with the Sickle Brigade, it's called, or the Serb Brigade. O gadanho está molado, a messa está no cegar. Sou de gadanho em punho, mas hoje não vou ceifar. Vou para a rua de gadanho porque tenho de lutar. Brigada depois a hora de morrer ou de matar. Vou para a rua de gadanho porque tenho de lutar. Brigada depois a hora de morrer ou de matar. Aquela enxada galega, naquelas mãos calejadas, já tanta terra virou, hoje grita revoltada, que a injustiça do mundo não pode ser tolerada, e se a justiça está cega, faça a justiça cessar. A injustiça do mundo não pode ser tolerada, e se a justiça está cega, faça a justiça cessar. Forquilha de 5 dentes, rajo de 2 dentes só. O abril está tão distante, ninguém se lembra de vós. Está esquecidos a um canto, estamos esquecidos nós. Trabalho os dentes na pança, fazei ouvir vossa voz. Está esquecidos a um canto, estamos esquecidos nós. Trabalho os dentes na pança, fazei ouvir vossa voz. Vai para a vida, ninguém sai para trabalhar. A luta faz-se nas ruas, a hora é de lutar, de defender o que é nosso e que nos querem roubar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e acabar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a deixar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a aceitar. E não há lei que me obrigue a ser fodido. Ja mislim, nadam se da se nećete ljutiti što vam neću dati reč, potrošili smo vrijeme i moramo da izađemo iz ove prostorije, ali mislim da je baš adekvatan kraj i ovog panela i ova 2 dana. Samo bih zadržala još 1 minut. Mi smo juče pričali zašto smo zahvalni i većina nas je rekla da smo zahvalni za ove ljude. I ja mislim, pravo na vodu je jako ponosno na sve ljude sa kojima radi i oni moraju da se slave.
Marijani je juče bio jedan važan dan, bio je rođendan, jedan okrugao rođendan, ona ga proslava sa svojom porodicom, ali smo mi želeli da ga proslavimo i danas, pa imamo jedan poklon za nju. I nadamo se da će nam oprostiti ovaj privatni trenutak. Želimo Marijana da... Dan, divan dan, našoj Marijani rođendan. Živela i srećna nam bila. Živela i zdrava i srećna nam bila. Sad ću reći, 50 je. Mislim, jesu godine, ali ovako, ako je u tih 50 stalo i ove 3 koje neko ne može da proživi i još da živi 50, ja sam vrlo ponosna na tih, 3 godine. Nek ništa drugo u životu nisam uradila, ali eto, te 3 godine su promenile sve. Otvori da vidiš šta smo ti poklonili. Nije motika. Kuku i motiku imamo. Ovo je nešto što Marijana jako voli, što ja znam i što je, ne znam da li znate, u Nedeljicama ima godišnje okupljanje već 2 godine i oni tamo poklanjaju čuvar kuću. A onda smo mi Marijani hteli da poklonimo, nije čuvar kuća, nego je to mahovina u obliku srca. Mahovina je jako važna, ona raste samo od sebe, kao što raste tvoja energija i tvoj život. Da, tako da ovim želimo da ti se zahvalimo i želimo da ti kažemo da smo tu za tebe, da nastaviš, da se boriš hrabro i jako kao do sad. Hvala. Ja zaista u životu volim decu, volim biljke i prirodu i kučiće i mačiće i voljela sam i stare ljude, ali su sad strašno počeli da me nerviraju i onda sam rekla, voljela sam svoje bake najviše na svetu i onda sam rekla više dok su bile žive, ovo starije, ovo sad moja mama, ta generacija, to 70 godina, nju smo nekako držimo ovako, ona zna sve šta treba da radi, ali ostatak, svi me vole, ali kad dođe glasanje ne znam šta se desi. Tako da, evo, to je taj deo. I zaista, nema, ja bih najviše u životu voljela da budem ono što sam bila. Eto. Hvala. Hvala. Ništa, kao što sam rekla, ovo je kraj ovog dana. Mi sutra idemo za Loznicu, idemo za Nedeljice, idemo u solidarnu posetu i nastavljamo. Nastavite nas pratite, nastavite se borite i budite tu jedni za druge.